ערב טוב עומר, ערב טוב אביחי. עומר, תתחיל את הפוד. ערב טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים למופיעים בספק, פוד פנטזי פרמיירליג שנראה קצת אחרת. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הפעם הבאה, אבל היום לכל הפחות אנחנו כאן. אני עומר איינורן, איתי נמצאים כרגיל דניאל חיימוב ואביחי חלק. ערב טוב חברים. ערב טוב. אז אנחנו פותחים עונה רביעית, אנחנו כבר במסע ברחבי העולם עם שלל מומחים, וגם היום אנחנו ממשיכים באותו קו. יש לנו אורח מיוחד מאוד, שהוא אחד המנחים של הפוד המוביל, בלק בוקס, אחד מאושיות הפנטזי הכי גדולות שיש, וגם אוהד ברייטון, שאני בטוח שזה מחדש פה לחלק מהאנשים, ואנחנו בטוחים שזה יוסיף לנו פה צבע. יש לנו הרבה שאלות בשבילו, וככה שיח מאוד מאוד מעניין. אנחנו שוב מתחילים את הפרק הזה עם כמה הודעות, אז תישארו איתי. סליחה, מזכיר לכם, דבר ראשון הכי חשוב, אם בטעות יש פה מישהו שנפל מהירח, זה הפרק הראשון שהוא איכשהו שומע, יש קישור לפרק מתחילים בתיאור של הפרק, לכו תראו את זה, אחלה של דבר. דבר שני, ובאמת באמת הכי חשוב לנו, זה שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב, שהוא ממש חשוב, ובכל הפלטפורמות יש לנו חשבונות, זה ממש עוזר לנו להגדיל את החשיפה, להגיע לעוד אנשים וככה לגדול. אוהבים אתכם, מי שעוזר לנו, ממש ממש תודה. ודבר שלישי, יש לנו ליגה, יש קוד אם אתם צופים בנו, יש קוד בתיאור של הפרק, אז להצטרף. יש לנו פרסים, מתנת FC קמיסטס, שוני, חבר יקר שלנו, מעלים מילוך בגזרת המתנות השנה, אז ממליץ לכם להשתתף בליגה, ואולי לזכות באחלה מתנות. וזהו, יש לנו גם עוד דברים בתיאור של הפרק, קוד הנחה לסקאוט, וגם קוד הנחה לשוני לכל העונה. תחטטו שם ותמצאו דברים טובים. זהו, אחרי לוח המודעות, אביחי, טוב שאתה שוב איתנו. זירזת את זה בשביל אביחי, ראית שאביחי נרדם לנו, זהו. אביחי, אתה איתנו? אני מתבלבל, אני חושב, השבוע שעבר הייתי בהופעה באמפי שוני, אני אומר, מה אומר עכשיו נזכר בזה? כולי התערבבתי עם עצמי, תקשיבו, הייתי באילת. זהו, אתה מבין, קוראים לו שוני, אבל יוצא לי שוני, מה אני אעשה? הייתי באילת. זה שוני של שוני, אתה מבין? זה עם המבטא, זה שוני. כן, אביחי, איפה היית? אני אומר, הייתי בנופשון באילת, נשרף לי המוח, כולי תראו איזה שחור אני, המוח שלי בוער. דניאל שם לי פה חולצה של מכבי תל אביב, out of context, כי הם ניצחו אותנו בגביע הטיוטו 6-1. בסדר. בפעם היה מושלם, אילת מושלמת בתקופה הזאת, אין גורמים עוינים, כי הם שומרים את תשעה באב, והיה ממש 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 כיף, ממש. כן. כמה לא הייתם, שניים כאילו? לא, 3, 5 עד ראשון. יפה מאוד אביחי, פעם אחת שהייתי באילת היה ב-2004, ביורו. אתם מפסידים, אחלה אילת, אני מוכן להיות גם שגריר של העיר. הייתי שם לפני חודש אחי ונהניתי. מי שעמך דניאל אוהב את אילת, מי שבסדר, אנחנו בסדר, אין כוח לטוס, אין לעצבים, אילת נעים, בקיץ, נופשונים, הנחות מהאיגודים המקצועיים, הכל טוב. אוקיי, כנראה שאני לא באיגודים הנכונים. אבל רק רציתי להגיד שפעם אחרונה שקיבלנו ממכבי תל אביב בשישייה, זה הסתיים ב3 אליפויות. לא שאני חושב שזה הסצנריו שיהיה עכשיו, כן? אבל פשוט לא, אבל סתם, כאילו, אבל לא. סתם הערת אגב. כן. דניאל, איך אתה עם המשחקי טרום עונה, חזק עליהם כבר? תראה, האמת היא שניסיתי לחשוב מה אנחנו יכולים להביא כאילו מבחינת תוכן לפרק הזה, גם שלא יכביד יותר מדי. כן, ראית שבקר עשה, זה הפקיע 3, זה הפקיע 2, זה 4 בישולים, אבל נגד מי הם משחקים? נגד דגן דרד, שהכוכב שלהם עושה פודקאסט עם יאיה טורה. באמת, שלח לי לינק. פודקאסט מעולה. לינק יהיה בתיאור הפרק. אז בגדול אמרתי, מה אני הייתי רוצה למצוא, אם אני עכשיו אפתח איזה כאילו פוד לראות, והסתכלתי, התוכן כרגע הוא בכל הפודים, בכל לא עכשיו, אתה יודע, או לא נכנסו מאוד מאוד לעומק, כי אין הרבה איפה, ואמרתי, רגע, יש משחקים, ואיכשהו, טוב, אני אגיד את האמת, אביחי, במחצית של מכבי פתחתי את הערוצים מחדש, ועכשיו אני גם יכול לעקוב אחרי המשחקים האלה. אז אני בעצמי הסתכלתי כאילו על תקצירים של קצת יותר נרחבים של המשחקים שהיו, ובוא נראה כאילו איפה אנחנו עומדים, מה אפשר כן ללמוד מזה, כי אנשים... כאילו... תראה, יש כל יום כזה בשביך בבוקר משחקים באסיה, בערב בארצות הברית, אנשים לא סגורים על מה קורה. אני יכול לסבר את האירוע, אני יכול לנהל את האירוע.
תנהל. אביחי נכנס לאירוע. קודם כל, המשחקים הראשונים זה משחקים שנותנים למי שנמצא בסגל ולא ממש. כולם נמצאים. לדוגמה בניוקאסל עד כה, כאילו השחקן הכי טוב בהכנה של ניוקאסל זה אנדרסון, אבל נכון. הוא משחק את כל הדקות, הוא נראה מצוין, אבל ג'ואלינגטון רק אתמול הצטרף לקבוצה במחנה אימונים, רק אתמול. הדברים מתגבשים לאט, לא כל השחקנים הגיעו, אנחנו רואים שאין את ג'זוס גם עדיין, בכל מיני קבוצות, זה לא עכשיו סגל מגובש, משחק אימון אחרון, 2 אחרונים, סבבה. עד כה, לאט זה, עכשיו יש את הטורניר בארצות הברית, אוקיי? אני קמתי בבוקר, ראיתי אריסון ריד, נתן 2 בישולים, אמרתי, וואו, יא בדובה, 5.0, אריסון ריד, שחקן שאני אוהב, שחקן שאני חשבתי כבר עליו לפני כן, בתחילת הזה, וואלה, אש. בתחילת העונה, בתחילת הפרי-סיזן. בתחילת הפרי-סיזן. לא, אני אגיד לכם מה, אבל אתה רואה את הבישולים, הוא עומד, נותן פס בחוץ, כן, זה נכון. ושחקן נותן פצצה מרחוק, זה... בסדר. זה לא חושב איזה משהו. בוא ניקח, צריך להבדיל בין משחקים שאפילו מאמנים אומרים אין מה ללמוד מהם, כי הם נותנים למלא ילדים כאילו לרוץ, לבין משחקים שזה כבר נגיד משחק שני שלישי של הקבוצה, או שאתה רואה שזה קרוב לסגל ראשון, מה כן אפשר לקחת מזה? זה יהיה ממש בקצרה, ויותר מעניין, זה אנחנו יודעים. בוא נראה את קודם כל הטיוטות שלנו. אני רוצה להגיד שגם חזרתי מאילת ושמעתי את הפודקאסט במלואו, הוא לא עלה שהייתי בהלוך, והיה לי מה זה כיף, וסיברתם לי את האוזן גם עם ה... זה היה נזיפה קטנה, ראית? כן, סאטל שוט. כשאני הייתי בהלוך זה עדיין לא היה, אני רשמתי, כן? לא בקטע כזה, כי זה כאילו כבר כמה ימים באוויר, זה הכוונה שלי, וכל הזמן אנחנו רק רואים מידע, ואני האזנתי לזה בנהיגה, למה שדיברתם על הלוז וזה, זה ממש עניין אותי, והיום אני ישבתי, הכנתי טבלה אקסקלוסיבית, אני מקווה גם לעשות לה איזה אינפוגרפיקה נחמדה ולשלוח אותה לחברים. שלח לי ונעלה את זה, בוא, שלח לי נעלה את זה לאינסטגרם. לא חושב שמגיע לפיד פנטזי, אני אגיד לכם את האמת. אני רוצה לתת את זה אקסקלוסיבי. תוכן פרימיום. אני עובד על זה קשה, שעות, מה? יהיו פטריון, הפתקים של אביחי זה גדול. אני פיליפס, תראה, כתוב לי פה ככה, אמרתי לכם, כאילו כל מיני הערות על כל מיני קבוצות וזה, אחי, אתה רוצה ראיון? אחי, קבוצת וואטסאפ שרק אביחי יכול להגיב בה, והוא פשוט, כן, קבוצה שקטה שהוא רק משתף את המחשבות שלו של הפנטזי, אי אפשר להגיב לו. מעלה את הסקרין שוטים של טיוטות, של העברות. לא, אבל אני גם... זה יותר מדי מידע ויותר מדי אנשים, צריך להיות בטלגרם לדעתי. אני גם הבטחתי, דבר עומר. תקשיבו, יש 2 דברים שמטרידים אותי. אחד, זה קרה משהו השנה, ויש פשוט תלבושות מכוערות, הקבוצה שאתה אוהד מובילה בזה. אני מתבייש. גם מנצ'סטר יונייטד. הדבורה, מנצ'סטר יונייטד, נראה כאילו הם, אתה יודע, זה אובייס להגיד את זה, נכון? אז לא נגיד את זה, אבל כולם רואים כמו מה זה נראה. מגעיל. תראו, צריך להגיד, העונה האחרונה הייתה עונה טובה של תלבושות, אני חושב לפני... מזכיר, הם היו צריכים, יונייטד היו צריכים לצלם את עצמו עם התלבושת, לצלם את רוברטו בניני. יונייטד זה ממש לא ברור. ארסנל אגב, אם אתה כבר נגעת בזה, עד היום כל תלבושת שהוציאו להם אדידס היה בנגר, כאילו היה פצצה, אני לא מצליח להבין מה עבר עליהם, כשרואים את המספרים של ארסנל, של הגביעים, זה עוד יותר נראה גרוע, באמת שמשמרות זהב נראה יותר טוב כאילו מזה, אבל אביחי אוהד קבוצה שהוציאה סט לפנתיאון, סט יפה, ראשון, שני, שלישי, הכל יפה. אני גם מחכה לראות את בצ'אמפיונס, הם צריכים לעשות איזה משהו יפה. שנייה, אז רגע, זה הדבר הראשון שמטריד אותי. דבר שני, כן, בעיקר לפני הפרק עם סם ככה... אז איך חמודה הייתה? אבל כן כאילו צללתי חזק לטיוטות, ואנחנו הולכים גם שוב להציג את הטיוטות שלנו פה בפרק. טיוטות אמצע. אני לא סגור, טיוטות אמצע, אני לא סגור בכלל, אבל גם החלטתי שאני שנייה עוזב, ואני אחזור לזה ככל שמתקרבים למשחק, כאילו נגיע שבוע לפני עם כל המידע, עם כל הנתונים, אחרי שראינו בהכנה מי נגד מי, ואז אני אחזור לבנייה קצת יותר קפדנית של הטיוטה. אנחנו 1.5 שבועות לתחילת הליגה, זה זמן טוב להראות סוג של טיוטה ראשונית, אני חושב. כאילו, לא עשינו את זה. העניין הוא, אני גם הבטחתי את זה היום לעוקבים בעמוד בטוויטר, ואמרתי שהיום אני אדבר על תבניות, כי בסוף הכל זה תבנית. תבניות התקפה. לגמרי, תשמע.
כי בסופו של יום אתה צריך לקבל החלטות, ובהתאם להחלטות שאתה מקבל, יש לך אופציות לשחקנים. מה אני מתכוון? אם אתה מחליט ללכת בלי סלח, בלי הארי קיין, בסדר? אז יש לך כסף לעשות 7 שחקני התקפה טובים, 3 שחקני הגנה טובים, שוער טוב, הכל סבבה. אם אתה מחליט ללכת עם סלח, או עם טרנט, או גם וגם, או עם רשפורד וסלח, או עם רשפורד וטרנט, מתחיל לרדת התקציב, ואז צריך לבחור שחקנים. עכשיו, אתה צריך לבחור את הדרך שאתה הולך בה. עכשיו, כמו שאני, נגיד, לצורך העניין, עכשיו בטמפלייט, בתבנית של רשפורד וסלח, אז זה אומר שבשביל לשחק בהכרח עם דאבל התקפה של ארסנל, ועם רשפורד, ועם סלח, ועם טריפייר שאני מתעקש עליו, אז אתה יכול לשחק, חייב לפתוח עם 2 שחקני התקפה של 5, 5.5, כאילו, גג 6. וזה התבנית שאתה בוחר ללכת בה. אם אתה, זה ללכת עם סלח וריקו הנרי, או ללכת עם טרנט ורשפורד. אם אתה רוצה סלח פלוס רשפורד, זה גם אפשרי. זה הקרב הסלח וטרנט, לא הצלחתי. טוב, זה היה גרסת האודיו. עכשיו, למי שיותר כאילו מדבר אליו, אתה יודע, צילומי, בוא נראה עכשיו בוא נתחיל איתך, נראה את יפה. אז אני כרגע עם רמסדייל, עם סטופיניאן שיש אותו למעל 50%, זה פשוט לא מעניין הניקוד שלו, אבל זה כן מעניין שאם הוא יביא ניקוד ולא יותר בקבוצה זה יהיה חרה. אז זה סטופיניאן, זה רמסדייל, זה טריפ, ריקו הנרי, בלדוק, בייר. מתי יאמצו את הרעיון שלי? מתי? רעיון של מה? מיסוך הזה. במחזור ראשון, הלוואי, זה הרעיון אין אונרשיפ בתחילת עונה. עומר, תדע לך, הוא הראשון ששמעתי ממנו את הרעיון הזה, ואחרי זה שמעתי את זה מאוד מקומות, כאילו. רעיון אדיר. כן, אני פורץ דרך, סתם. בקישור אני קראת עם צ'וקומוקו, קשר 4.5, יכול להיות נקמבה, יכול להיות אחמדה מקריסטל פלאס, מי שנראה שמשחק. יכול להיות בירם קיאל. לא, זה בירם קיאל, הוא לא רוצה לבוא לבאר שבע, כל שנה מציעים לו, מ-1987, מישהו נולד. בקישור, אז אמרנו צ'וקומוקו, מוסלח, סאקה, רשפורד, לואיס פוטר, הארי פוטר, שכרגע הוא משחק חלוץ פותח בברנטפורד, ב-5-0, אתמול הוא שיחק מול פולאם והיה מצוין, וויסה גנב לו גול, ממש גנב לו גול, הוא נגח לשער וויסה אחי, אני חולה עליך. בדוק. זה מגניב, אני לא שמעתי את השם הזה לפני. והוא שחקן מצוין. אם כל עוד אנחנו צריכים להמשיך לבדוק, יש עוד 2 משחקים לברנטפורד במחנה אימונים, פלוס משחק ידידות בבית נגד ליל. סליחה שאני קוטע אותך, אבל גם השוער שלהם הוא דיבור. השוער שלהם ב4.5, הוא פתח אתמול וראיה פתח בספסל, אבל צריך לראות אם זאת מגמה, ואם ראיה נמכר. אם אתה יודע שבעובדה השוער שלהם הוא השוער הראשון, בעיניי אין מה לחשוב, אבל צריך לחכות ולראות. ב4.5 להביא שוער של ברנטפורד זה אמור להיות שיחוק. אבל זה שצריך לחכות. אנחנו יכולים עכשיו לדבר על הקבוצה שלך? כן. כאילו על הטיוטה הזאת, היא קצת רזה. בעיניי. כן, היא רזה. היא קצת רזה. היא רזה כי אני פותח עם שחקן 4-0 ושם שחקן 4.5 בספסל, אמנם למחזור אחד. לא בקטע הזה, אני מדבר דווקא, אני מסתכל כאילו על הקישור התקפה, אני מסתכל על השביעה שמינייה כאילו קדמית שלך, בוא נוציא אין שמינייה קדמית, אי אפשר לשחק עם 8 שחקנים. לא, אין שמיני, השמיני כאילו, אוקיי, הוא גופה. מתוך השביעה הזאת, אתה אומר לואיס פוטר וראול חימנס, שאנחנו עדיין רואים אותו... לא משנה, כן, כאילו הוא יהיה בסופו של דבר. זה סתם כאילו פלייסהולדר עכשיו? לא, זה פלייסהולדר, כן, זה יכול להיות ז'ואו פדרו, זה יכול להיות שחקן אחר של 5-0, אני מסכים שזה רזה, ואני כן אשמח לראות שאם ברונו סבבה, אז לעבור לברונו, ואם אני לוקח את השוער של ברנטפורד, אז אני יכול להביא את מרטינלי ולהיות עם טריפל התקפה של ארסנל ולוותר על יונייטד. הבעיה שבאמת אני יודע את הלוזים של הקבוצות והכל, ולמנצ'סטר יונייטד יש את הלוז הכי טוב, ולמנצ'סטר יונייטד יש את הקבוצה שנראית ממש טוב, ואני לא מתעלם מזה, ואני לא מוכן להתעלם מזה, כי אני לא סובל אותם, לא משחקים ככה פנטזי, אבל אני מנקודת המבט שלי, דווקא בתור מישהו ששונא אותם, יש ליונייטד 5 משחקי בית, וחוץ אחד קל. נכון. וחוץ אחד קל. זאת אומרת, יש להם 6 משחקים טובים, כל משחק בית של יונייטד הוא משחק טוב, ועוד משחק חוץ אחד קל. כשאתה לוקח טלנטים, כשאתה לוקח רשפורד וברונו, זה יכול להיות פיצוץ.
או את מאונט, זה יכול תראה, להיות פיצוץ. בוא נגיד את האמת, רשפורד, זה כאילו כולם כמעט יהיה. נכון, השאלה מה אתה מעביר, אבל כאילו מה אתה מביא מעבר. בשביל להביא מעבר את ברונו צריך לוותר על סלח, או על שחקן של ארסנל, לא יקום ולא יהיה, שנוותר על אוקיי. שחקן של ויש, זה. אני שואל כי אני פשוט לא כזה מסתכל עליהם חוץ מרשפורד. יש עוד מישהו חוץ מרשפורד וברונו שמדבר אליך? אליי יש את מאונט, לא יודע אם הוא מדבר אליי, אבל הוא מדבר להמון נכון. אנשים. לא, אליך, אני יודע שהוא מדבר לאנשים. אליי זה רק ברונו מדבר זאת הבעיה. אז אני אגיד לך... הבעיה שלי או של האגודה שלהם? לא, אני אגיד זאת לך הבעיה מי בקבוצה, מדבר כן. אליי. אליי מדבר אוננה. משה אוננה. אוננה, what's my name, ידעתי שהוא יגיד אוננה. אני לא מתחבר. אה, אינדיבידואלי, 5-0 רמזדו לחתול, יותר מזה. אני אגיד לך מה, אני פשוט לא רואה מישהו בהגנה של... הבטון, השחקן הגנה בטון בהגנה של מנצ'סטר יונייטד זה לוק שו, נכון, והוא מאוד התקפי. והוא עולה כמו צ'ילוול. אבל הוא פציע, הוא עולה יותר, כבר ראינו, הפציע, אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים. הוא יכול פתאום להיות בלם. נכון, אבל אתה יודע שהוא משחק, אני חושב אבל... אם היה חורף, הייתי מרים את הכוס תה של דיוני התה ואומר שהוא לא הקאפ אוף tea שלי. שמע, אנחנו צריכים לראות... קשה... סליחה, אני לא אומר שאני בטוח הולך איתו, אבל במחיר כזה, עם פתיחה כזאת, וחייב לשקול אותו. זה בטוח, הוא יהיה בהרבה קבוצות. בטוח. השאלה, הבעיה שאנחנו לא נדע מי פותח במגן ימין, כי לדעתי גם אין אחד שיפתח. אני חושב שהם יעשו סוג של רוטציה. אבל זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, במשחק נגד ארסנל ראינו את ון ביסאקה נכנס לאזורים שהוא לא היה נכנס עד היום. מצד שני, אתה אומר, עכשיו שהוא לא 4.5. הוא יכול להגיע לאן שהוא רוצה, הוא לא יודע מה לעשות עם הכדור שם. ועוד יותר זה מעניין, אתה אומר, אם פתאום אומרים לך, וואלה, לא יודע, הוא נפצע ודלות פותח כל משחק. עכשיו, דלות הגנתי לא משהו, אבל התקפי הוא יודע לתת את הפס, אבל פשוש גם עולה יותר. אני לא בא לי להסתמך עליהם, אחי. אני לא בא לי להסתמך עליהם. לא בא לי שיש לך שוער כזה בנקר, והסיבה היא בקשר ישיר למה שאביחי אמר, רמזדו לחתול, אחלה. אני רוצה וחושב מאוד חזק לפתוח עם טריפל התקפי ארסנל. זה לגיטימי. מאוד 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 בא לי. יש מצב שמפסידים 2-1 לפורסט מחזור פתיחה בבית. יש תסריט כזה, אבל יש גם מצב של 6-0 אופנינג דיי, וממשיכים מאיפה שעצרנו, וטירוף של החושים. יש תרחיש כזה. כן, ובלי שום קשר יש להם משחקים טובים. הרגת אותי עם רמזו לחתול, תוך כדי אני פתאום נזכר שיש ספר שבעברית הוא מתורגם לספר ילדים, אז ההורים פה ידעו, שקוראים לו שאול לחתול, שזה בכלל פיט דה קאט, וזה ספר שכתב, ג'יימס דין או משהו כזה. ג'יימס דין? לא, תכף אני זוכר. אבל... טוב. כן. עומר, בוא נעבור לזה שלך. אני אקח שנייה לקבוצה שלי כבר, זהו. כן, כן. אז אני כרגע עם פביאנסקי בשער, ראיון המחליף. כמו שאמרתי, שוקלת אוננה, גם יש לי 500,000 בבנק בטיוטה הזאת, אז אולי אוננה יהפוך לפביאנסקי. הגנה של טריפ, מינגס ואסטופיניאן, שני מגני 4 מחכים על הספסל, בל ובלדוק. מרטינלי, סאקה, רשפורד, פודן, גבריאל ג'זוס, הלנד ואנקוקו. ממש בא לי לפתוח את העונה עם פודן, כי בטח עם השינויים בקישור וכל מה שקורה שם, והקשירות של דבריינה ופה ושם, בא לי מאוד לפתוח את אותה עונה, בטח במחיר כזה. למרות שאני, כל פעם שאני שם את השחקן הזה, אני אוכלת על הקרדה, אבל אולי השנה נצא לדרך חדשה. ונקוקו ככה, גם שומר לי את הזכות להתאבט עליו, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, לא אוהב להביא שחקנים חדשים בליגה, בטח שמגיעים מהבונדסליגה, אבל כן נראה לי שאפשר לא לצפות שהוא יהיה ברמת הלנד, אבל כן לשים אותו אולי בלבל קצת שונה מקאי ומטימו ורנר, כי הוא שחקן שהוא טיפה יותר סקורר, ויש להם פתיחה סבירה פלוס. כמה דברים בקשר לזה, אם אפשר רגע. דבר ראשון, העירו לי שזה אנקונקו, או אנקונקו, ואנחנו משמיטים איזה נון שם.
אין קוקו, עזוב אותנו. אין קונקו, לא יודע, אני רציתי לחשוב אולי אביחי עושה, בדרך כלל דעה לו את הקטע של סון וכאלה. דבר שני, באמת מי שכתב את הספר קוראים לו ג'יימס דין, אבל זה לא ג'יימס דין, יפה. פשוט קוראים לו ג'יימס דין. כמו שתשים את ריס ג'יימס ולוקה דין בקבוצה. עכשיו, עוד משהו, אם כבר דיברנו על קונקו, הוא כבש באמת הרבה, הוא כבש... צ'לסי נפצים, אני הולך עם מישהו שם בדוק. התקפית שיחקו טוב, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד ב100% מי יעלה שם. נכון, אבל אנחנו יודעים שהתקפית יש את צ'ילוול גם כאופציה. נכון, רגע, תן לי שנייה, אני גם עוד שנייה מגיע לצ'ילוול. מבחינת, הם שיחקו, ניצחו 4-3, הם ספגו 2 מ10 שחקנים נגד ברייטון, ופוצ'טיניו אמר שבשלב מסוים אנחנו נראה גם את קונקו יחד עם ג'קסון, בדיוק, ג'קסון. עכשיו, ג'קסון נתן יותר שערים, אני חושב, בזה, והוא היה... מאיפה הגיע בכלל השחקן הזה, אחי? לא יודע. יכול להיות איפשהו בצרפת, יכול להיות, שחקן סנגלי, אני חושב. הוא כבר אמר שאנחנו נראה אותם ביחד, שג'קסון יהיה החלוץ המרכזי, ואנקונקו יהיה סוג של הפרי רול סקנד סטרייקר מאחוריו, כנראה. אז גם לזה אנחנו צריכים לשים לב, כי אנקונקו עולה 7.5, ג'קסון עולה 7, בקשר לצ'ילואל אביחי. מביא הריאל, אחי. הוא מאוד התקפי, ונקראתי כל מיני דברים שפתאום הזכירו לי, אתם זוכרים את העונות האחרונות של פוץ' כאילו בספיירס, בן דייביס היה נראה שם כאילו, זה היה בן דייביס ומרקוס אלונסו, אתם זוכרים כאילו? מרקוס אלונסו היה כמובן בצ'לסי, והיה כאילו, ההגנה שלנו הייתה מורכבת כזה מאלונסו, דייביס וכאלה, הוא משחק כזה 4 בקו 1, ומגנים מאוד 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 מתקיפים. אבל, היה לי הבוקר את צ'ילואל אפילו בטיוטה, ואז אמרתי, שנייה, מי השוער שם? כאילו, ראיתי את התקציר כמו שצריך. קפה בשער, הגנה עדיין לא מסודרת 100%, הם חטפו 2 מ10 שחקנים. אז אני אחלה... מי הבלמים הפותחים שם? לדעתי זה אמור להיות אביחי בדיאשיל וטיאגו סילבה, שאנחנו לא יודעים אם טיאגו סילבה ישחק כל משחק, יכול להיות שזה יהיה שלובה, יכול להיות שזה יהיה... לוי קולוויל, נכון, יכול להיות. אני לא בטוח כרגע, אני לא עד כדי כך בטוח על ההגנה שלהם, בשביל לשים, שאתה שם 5.5 על 5.5 ומעלה, לדעתי שאתה שם. בסדר, אז אתה שם על סטופיניאן 5 מיליון, בשביל חצי מיליון, זה ההבדל? אני לא בטוח שאני שם את סטופיניאן, כי ראיתי את ההגנה גם שלהם. עכשיו, המפתח לכל הדבר הזה, שתי הקבוצות האלה, המפתח בסופו של דבר זה קייסדו. אם קייסדו נשאר, שזה לא נראה שהוא נשאר, אז ההגנה הוא מחזיק את כל ההגנה כרגע של ברייטון. מתישהו כן, יביאו מישהו במקומו, אפילו מתוך, מישהו שאנחנו לא מכירים אולי אפילו, שאולי אפילו כבר בברייטון. אבל יהיה איזשהו טרנזישן, וזה בדיוק העניין עם המשחקים הראשונים, שאתה אומר, מי שהולך הרבה פעמים על הגנה מאוד 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 זולה, יכול להרוויח איזה בלם של 4.5 משעמם, שיביא לו איזה 6. ואנחנו לפעמים הולכים על הביג את הבק הזה. למה משעמם? אף אחד לא משעמם. טרקובסקי משעמם. 4.5 זה משעמם. ריקו הנרי משעמם. אתה יודעים, נפץ. היה לי חלום. אהבת את הבישול אתמול, היה לי חלום שאני מסתבך עם הקבוצה ככה לפני הדדליין. נו. ואיכשהו נהיה לי כזה אוטופיק, כמו שיש בה, איך שאתה נרשם לאפליקציה, ואני מתחיל את הליגה עם כל מיני שחקני 4.5 כזה, קשר 8 שאף אחד לא נוגע בהם, ושמחזור ראשון כל הליגה מתפוצצת, ואני, אתה יודע, אנשים עושים סקורים של כזה 150, ואני מאזור 50 נקודות, ובא לי למות, ברמה שאני אומר, אני לא משחק השנה כאילו, כל שנה יש לי סיוט. בפרה עליך תעשה קבוצת טמפלייט של החיים, הכל טוב, מה שיביאו יביאו, מה שלא יביאו שיהיו בריאים ונמשיך. לא, אבל תקשיבו, דבר... שחקנים דיפרנציאלס ותשע טמפלייט, נו. דבר מאוד בולט בקשר לקבוצה שלי, מי שרואה, זה שאני כרגע בלי ליברפול בכלל. אני נראה לי, תקשיב, אני סגור על זה שאני עם טרנט לא פותח, בכל מקרה, גם אני 100%. אני לא יודע, עם כל הכבוד לתפקיד האחורי, בסדר, וואו, כאילו, תנייחים, כל הכבוד, עומר. אני לא יכול לסמוך על ההגנה הזאת כרגע, עד שלא יוכח אחרת. אנחנו לא יודעים שוונדייק... ואם יוכח אחרת, כפרה עליכם, אם יוכח אחרת, תיוכח. אבל יש להם 8 משחקים ראשונים קשים. אז אנחנו הולכים עם מוסלח, עם המלך של הפנטזי, עם השחקן הכי טוב,
אמו, מו, הפרה, שלא מעניין, לא מעניין, יש לנו את רמזדול החתול ואת כמו הפרה בינתיים, שלא מעניין נגד מי הוא, זה סלח, אם הוא לא טוב זה בסדר. אני כרגע בלעדיו, אבל אני כנראה שאני אמצא את הדרך להביא אותו. בוא קח גם תוכנית, תפתח עם סלח, תעבור מחזור שלישי מסלח לקיין, קיבלת 3 משחקים, לוטון וברלי ואני חושב שפילד יונייטד, של השחקנים הכי טובים, אבל אם סלח יתפוצץ לא אפשר להוציא אותו, בסדר, אבל המחיר שלו יעלה מחזור שני, אז לא יהיה בעיה, כאילו, הוא לא ירד, בוא נגיד, בין ראשון לשני, הוא יעלה, אז הכל טוב. אחי, אביחי כבר במטריקס, אמצע יולי. בוא נראה איפה כן יהיה אז. אני חייב להגיד משהו על פה גם ואם הוא ילך אז נעביר לסון, ואז יישאר עוד 3.5 מיליון, להביא את כל החברים שלכם, בוא נראה מי טובים, בוא נראה מי טוב, נראה פודן טוב, נביא פודן, ברונו טוב, נביא ברונו, אין בעיה, אבל אתה מתחיל עם סלח, אז אתה מוריד למי שטוב. עכשיו אנחנו יודעים שלא מתחיל עם סלח. לא מתחילים, אני מתחיל עם סלח. אני שמתי לב משהו בקבוצה של שניכם עם טריפ, שהוא שוב עדיין בעיניי כנראה אחד מהשניים נגיד, הוא לא... צ'ק בנקאי. אבל עדיין משחקים, אני ראיתי גם את ההגנה שלהם אתמול ב3-3. מה ראית? בלי ג'ואל לינקטון? עם מי טרגט בהרכב? אני רק אומר שיש... בלי בוטמן? בלי שוער, בלי פופ? אז מה ראית? כפרה עליך, אף אחד לא שיחק. אתה מדבר על משחקים קשים, המשחקים שלהם לא קלים תחילת העונה. של טריפ. עומר בקשר למינגס, טריפ יש סכנת ירידה גם. למה שהוא לא יפתח? לא, עומר, חיים שלי, עזוב, שחרר את וילה, שחרר. יש לך את דייגו קרלוס שחזר אחרי פציעה, יש לך את פאו טורז, הוא עדיין, הוא לפני עזרי קונסה בטוח, אבל הוא 2 מ3, אני חושב שהוא פותח את העונה, אני לא יודע אם הוא כל משחק בנקר. למה לעזוב את וילה, אביחי, אתה לא אוהב? אני חושב שהם יהיו קבוצה טובה ויעשו עונה טובה, אבל יש להם בפתיחת העונה 8 משחקים ראשונים, סך הכל 3 משחקי בית, זה לא מנצ'סטר סיטי שיש לה את אותו הדבר, אבל זה הקבוצה הכי טובה בליגה, זה עדיין אסטון וילה. כתבתי לכם גם בוואטסאפ. אז נגיד ווטקינס כן, כי גולים יהיו, תקשיב, אם אתה מחזיר אותי לתחילת הקיץ, וארסנל עושה את החלון של אסטון וילה, נכון, אני מבסוט. נכון. לא רצח, אבל אני מבסוט. אמרתי לכם שאני רוצה לבדוק משהו, מוסא דיאבי, נכון. אחלה שחקן. הגיע ב6:30, היום נכנס למשחק. יורי טילמנס, שרצינו אותו. שאנחנו יודעים שהוא שחקן טוב. ופאו טורס. אני לא, תראה, בסופו של דבר הוא הלך בחינם, וכל הזמן דיברו עליו ארסנל וזה. לא יודע, זה היה נראה מוזר. זה היה נראה שהוא כן שווה קבוצה יותר גדולה, אם הוא היה רוצה. אבל מה זה אם הוא היה רוצה? אני מניח שהוא רוצה. אולי משכורת, לא יודע. ראיתם את ורדי בתאילנד? כן, ראיתי שם איזה משהו. תשמע, ראיתם? אם ארסנל רוצים אותו, נותנים יותר מאסטון וילה, זה כאילו... עומר לסטר נחתו בתאילנד, עזוב, היה להם משחק נגד טוטנהאם שהתבטל, אבל הרי הם שייכים למדינת תאילנד, הם נחתו שם באיזה מקום, השחקנים הלכו, נתנו כיפים לאוהדים, עומר, אני לא צוחק איתך, תור אולי איזה 4 קילומטר, ג'ימי ורדי אחד עובר מביא לו כיף, אחד, אנשים שם השתגעו, מהזקן ועד לילדה. חייבים שהם יחזרו, אם אנשים, טוב, אני לא רוצה להמליץ לאמר, אבל הם מסיימו אותי גם מקום ראשון. דניאל, יאללה, הקבוצה שלך. אני רוצה, כבר רציתי לדבר על זה בקבוצה שלי, כי גם לי יש את פודן, אז בוא נראה, הקבוצה שלי כרגע עם פלקן בשער, שזה בעצם השוער של... ראיון לדעתי לא נשאר. אוקיי, דיברנו על זה דניאל, אם פלקן יהיה אני גם פותח איתו. טרנט, זינצ'נקו, סטונס, לואיס דיאז, רשפורד, פודן, סאקה, מרטינלי, הלנד, ז'ואר פרדרו, מחליף ראשון, יש לי פה את טרקובסקי שהוא בעצם שחקן כאילו, זה שחקן חי, ויש שחקן שהיום נכנס קבורה, מלוטון, שהוא אמור לשחק ווינג בק ימני ולפתוח, והוא ב4, ויש את חבר של אביחי מובמה. אחלה שחקן, הוא מפקיע כל משחק בינתיים. ככה, אני השתעשעתי עם הקטע של סלח, לא סלח לפה ולפה, כרגע העניין של הבלי סלח פשוט, שזה כל כך, אם אני משנמך את סלח לצורך העניין ללואיס דיאז, שהוא לדעתי אחרי סלח הכי בנקר בהרכב של ליברפול, אני לא יודע אחרים, אבל תכף ניגע גם כאילו בליברפול, הוא לפחות אני יכול להגיד שהוא גם שחקן, וגם אני חושב שיש סיכוי הכי גבוה שהוא יפתח. בסופו של דבר סלח ישחק יותר מכולם. זה לא בא לעשות קאבר על סלח. סלח יעשה יותר ממנו, לסלח אתה יכול לתת קפטן מחזור שני, דברים כאלה. זה עניין של...
של השקפת עולם, אתה מבין, ברגע דניאל? שאני הולך אליו, אז אני כן יכול לשים את פודן, ואני כן יכול לשדרג איזה קשר של 5.5 למרטינלי, ואני יכול גם את ההגנה קצת לשפץ. גם כמה אני עם דברים... סלאח יכול לעשות את זה, זה כל העניין, אבל דניאל, אני עשיתי את פשוט, הקבוצה... מצד אחד זה דיון בין לבוא ועכשיו להחליט, אני יודע שמי שנרצה זה דיאס ופודן, או להמתין שנייה, להביא את סלאח, ועוד מחזור 2-3, יכול להיות, נכון. להבין את מי אתה רוצה, ואז לבחור. פה זה כאילו אתה מנסה לדייק, סלאח זה כאילו ללכת על בטוח. מה הקטע עם סלאח? שכל השנים הוא היה בטמפלייט הזה, לכולם היה אותו, והיית השאלה אפשר מביא ליהנות כדי לא ממנו. להיפגע, השנה הזה אתה יכול ליהנות ממנו, ואנשים שלא יהיו איתו יוכלו גם לא להיפגע אם הוא יביא בלנקים, פשוט אז וקל. בוא נגיד ככה, כמה דברים. אמרתי על אתה הקטע של... מאמין בו או לא? אם אתה מאמין בו, אני הוא לפני מאמין בו, כולם. אבל אני גם די מאמין בלואיס דיאז העונה. גם העונה שעברה האמנתי בו, וזה לא הלך זה, אבל הוא גם נפצע די מהר. אז אני אגיד ככה, דבר ראשון על לא מזלזל פודן. בדיאז, אני מת עליו. דבר ראשון על פודן. בדיוק, עומר, אתה זוכר, דיברנו על זה פרק שעבר, אמרת ופודן אלוורז. שיחק, אני אמרתי שאם אלוורז משחק, או יש מצב שאנחנו נראה את פודן בסוג של 8 שמאלי כזה, וזה מה שקרה במשחק הכנה האחרון. אני לא יודע כמה אפשר ללמוד מזה, יכול להיות שפשוט לא היה מספיק שחקנים. דבריינה אנחנו רואים כבר שהוא כאילו הוא חוזר כאן יותר מהר ממה שחשבו, ואולי הוא כן אפילו יפתח את העונה, אני לא יודע. אז צריך עדיין לראות, כי אלוורז שמשחק, אתה יודע שכאילו הוא פינישר, הוא ייתן גול. פודן, אני לא בטוח שאני רוצה אותו כשהוא משחק בזה. יכול להיות שהוא יעשה את הראנים האלה של גונדוגן, כי אני לא רואה את קובצ'יץ' עושה את זה, והם איבדו את גונדוגן, ואם הוא יעשה את זה אז הוא כן יהיה מעניין. כרגע הוא בקבוצה, זה משהו שעדיין צריך לבחון. סאקה ומרטינלי זה אותו דבר, אז זה לא מחדשים פה שום דבר. סטונס, היה עכשיו גם את המשחק הכנה הזה, נתן גול חבל על הזמן, והוא גמר גם, שבעצם הוא מופתע מהמקומות שהוא מוצא את עצמו שם, ובעצם כאילו פפ אומר לו לעלות ולפתח את המשחק שלו גם בקטע של להחזיק בכדור, גם בקטע יותר התקפי, ואנחנו יודעים שיש לו כדורגל, כאילו עם הכדור ברגל, זה לא עכשיו איזה משהו שמאוד... לחשוב שלפני כמה שנים הגדירו את השחקן הזה כפלופ, לא יאומן. כי קנו אותו הרבה כסף, והוא היה פצוע המון המון המון, אבל אנחנו תמיד ידענו שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, אנחנו רואים את זה באנגלית כאילו נוח עם הכדור, כן? הוא יודע להוביל את הכדור, ולא סתם כאילו פפ בא ושם אותו בעמדה, הוא שם אותו אשכרה בעמדה של 8, אתה רואה אותו גם בהתקפה, לא עכשיו רק בקרן, כאילו מגיע למקומות האלה, הוא אומר, אני אוהב את החופש, כאילו הוא אמר, אני אוהב את החופש, שכאילו אני מקבל מהמאמן, לבוא ולהביא את האיכויות שלי, ולפתח את הצד הזה של המשחק. כשאני שומע דבר כזה, אני מקשיב, זה מעניין אותי. זינצ'נקו עדיין שם, רציתי להגיד משהו על ארסנל, זינצ'נקו לא פתח את המשחק האחרון, בהכנה נגד יונייטד, מי שפתח מגן שמאלי היה תומיאסו, תומיאסו. מגן ימני היה טימבר, וטימבר שיחק את האינברטד, שזה מעניין. עכשיו, אנחנו יודעים שאם משחקים בן ווייט, אני לא חושב שבן ווייט פתאום הולך לבית המקום בהרכב, אבל אם בן ווייט משחק, וזינצ'נקו, אז זינצ'נקו זה שמשחק בקישור, הגולים היו באשמה ישירה של, גם של רמסדל וגם של גבריאל, שתי טעויות כאילו מאוד 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 גדולות. וז'ואר פדרו, נדבר שנייה על ברייטון, ואז שיבוא יוסיף לנו על זה עוד. ברייטון היו עם הגנה לא קיימת, הוא אצטופיניאן לא שיחק אגב, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד משפיע שם אם קייסדו משחק או לא, כאילו אני לא מגלה פה לאף אחד שום דבר, אבל זה ברור שזה משפיע. וולבק פתח, בקשר לכל אלה שחושבים על פרגוסון, אנחנו לדעתי נראה סוג של רוטציה, כי יש להם גם ראינו שדזרבי עושה את זה, וראינו שאנחנו יודעים שיש להם אירופה. ז'ואר פדרו ברגע שנכנס, היה הכי טוב, כאילו על המגרש. אני חושב שהם היו ב10 שחקנים שהוא נכנס, אם אני לא טועה. היה מספר 9, זה קצת הפתיע אותי, הוא שיחק סוג של סקנד סטרייקר, לקח את הפנדל, אומנם גרוס לא היה על המגרש, לקח את הפנדל, פנדל טוב, ולא רק זה, כאילו גם דזרבי משבח אותו. הוא אומר כאילו, זה שחקן עם איכויות מאוד 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 גבוהות, שכאילו שיעזור לנו. ואני חושב, כאילו הרבה, אתה יודע, ראינו עם סיסו וכאלה, סיסו נכנס, שכחנו לגמרי, ללנה בריא, ללנה. דזרבי אוהב אותו, ואני גם אני אוהב חושב, אותו. דזרבי אוהב אותו, אנסיסו לא, בוא לדעתי נביא, יהיה מה. סוג של כזה חילוף לשחקני, לטריפל קישור כזה. מתומה היה נראה בסדר, איך קוראים לו, נו, סולי מרש גם היה נראה דווקא די טוב, אני לא יודע,
אני לא אולין שם על סטופיניאן ועל כל הזה, אם ללנה הולך 5-0, אפשר להביא אותו. יכול להיות, אבל גם, הוא לא מספיק כאילו, ייתן מספרים, והוא לא מספיק ישחק לדעתי, אבל ז'ואאו פדרו, לדוגמה, ב5.5, זה יכול להיות מאוד מאוד יש מאוד שם מעניין. 4 חלוצים, זה לא נורמלי. כן, ואנחנו יהיה מאוד מאוד קשה לדעת מי משחק. דיברנו מקודם על צ'לסי, אביחי, דבר אחד שכחנו להגיד, מה לא גוסטו? שסוג של תרגום חופשי, שלא לגסטולינה, רק, גסטולינה. בדיוק, רק שלא ישאיר לנו טעם רע בפה, אבל הוא מגן ב4 מיליון, כרגע הוא פותח, משחק שני ברציפות כבר, הוא לא מגיע למקומות שמגיע צ'ילואל, אבל מגן פותח בצ'לסי כרגע ב4, ריס ג'יימס באימונים, אבל ראינו, יש לו איזה סטבק, כאילו, אנחנו רואים שלא מסוגל להישאר בריא, הוא באימונים, הוא לא משחק. עומר דווקא, כן. מה זה? הלך פייפן, אחי, זה... לא, אם ריס ג'יימס מת, נביא אותו, מה, אם ריס ג'יימס גם בספק... לא, אני אומר, ריס ג'יימס, אחי, אין לך מה לבנות עליו, אין לך מה את הכאבי לב האלה. איזה יופי, דניאל, להביא את גוסטו, להביא את שוקומוקו, אלי אקספרס ועוד מצ'לסי, כאילו, ומישהו ישחק. ליברפול, היום סלאח שיחק, אני חושב שהוא נתן גול ובישול, דרווין גם, אני חושב אפילו נתן צמד, בקשר לגג פה, אני ראיתי אנשים עם גג פה משחק, ידעתי שזה יהיה, הוא רשום חלוץ במשחק, הוא משחק קשר כאילו, אתה רוצה לקרוא לזה 10 שמאלי, אז נקרא לזה 10 שמאלי, אבל הוא משחק סוג של מה שעושה בצד השני. שיחקו שלושתם ביחד, גג פה נוניז וסלאח? גג פה, כן, אבל גג פה משחק בקישור. אני חושב שגם משחק עוד שחקן התקפה כאילו זה. אני עדיין חושב, אני רוצה עוד מי פותח, אבל אני תמיד אומר, ז'וטה זה הפינישר הכי טוב של ליברפול. שוב, רגע, מה זה בקישור? יש לך שלישייה אחורית. הוא משחק בשלישיית קישור כרגע. יש לך שלישייה אחורית, יש לך טרנט ולידו מקליסטר. אז טרנט שיחק קשר אחורי 6 במקום פביניו בשני המשחקים האחרונים של ההכנה. ולידו מקליסטר. אתה יודע, משתנים מחצית, אבל כאילו, אז כן, אז מקליסטר וגג פה. זה מה שישחקו. או במחצית אחרי זה, זה יהיה נגיד, יכול להיות, נו, איך קוראים לו? סובוסליי? קייסיס ג'ונס וסובוסליי, סבבה? זה מה שזה, זה כאילו שם. אז מי שחושב שהוא מקבל אותו בתור חלוץ בובי, הוא לא. כרגע הוא לא. זה לא משהו יכול לתת גול, זה לא משהו, אבל אתה מקבל אותו או פי הפוך, אנחנו יודעים מה זה. וילה, אביחי שיחקו נגדכם, ווטקינס נתן גול, בואנדיה היה ענק, נתן צמד ובישול, הוא היה הכי טוב על המגרש, הוא ב6 מיליון, בואנדיה. שאנחנו כאילו מדברים על וילה וזה, עליו אף אחד לא שמעתי אף אחד מדבר. יום טוב. כן, דיאבי הרי נכנס 6.5, הם כן, אבל עומר, אתה הלכת פה עם הגנה שלהם, הם משחקים בקו הגנה מאוד מאוד גבוה, כמעט בחצי, שצריך לשים לב גם לזה. אביחי ניוקאסל, אני לא יודע אם ראית, איסק וקלו ווילסון, הוא לא הגולם ווילסון, הוא הפרפר ווילסון, שיחקו מחצית, נתנו, כל אחד מהם כבש. ראיתי, אבל איזה גולים, נו. כן, זה גולים כזה ממטר, הרווי באונד 6.5, מתישהו זה יכול להיות מעניין, זה מעניין. אני משמח, זה מחיר כזה... דיברתי על זה היום כשרצנו אנשים להביא אותו, הוא נפצע באיזה מחזור 2. כן. עזוב את זה עכשיו. יש בניוקאסל, לדבר על ניוקאסל עכשיו, יש בניוקאסל, כל עוד איזק ווילסון כשיר, כנראה ששניהם פותחים ביחד, וזה אומר שבמשחקים נגד הקבוצות של הטופ 6 ישחקו ג'ואלינגטון, ברונו וטונאלי, ונשאר מקום אחד בהרכב, לאלמירון, שהוא כוכב, לווילוק, לגורדון, על מי דיברת עכשיו? לבארנס, אוקיי? מקום אחד ל4 שחקנים, סבבה, במשחקים נגד שאר הקבוצות, שניוקאסל יבואו כביכול פייבוריטים וזה, אז 2, בסדר? אבל עדיין, אין בטון. אם הייתי יודע שאלמירון ביטון, הייתי שם אותו ראשון אצלי בקבוצה, כי הוא הולך להביא עונה מהסרטים. אלמירון באמת כאילו לדעתי כרגע הוא, אתה יודע, הוא הצד ימין, אני מה זה אוהב אותו, אני מחזיק ממנו שחקן חבל הזמן. תראו, הלו"ז של ניוקאסל נותן לנו אפשרות להשתאות עם הבחירה שנייה לפני שאנחנו מבינים מה קורה ואז להביא. העניין גם עם טריפ שאמרת לעומר, מה שאני גם חושב שאם יהיה בעיה, אז הוא גם יכול לרדת במחיר. אז בזה שאני אומר, אפשר להביא לחכות, ואז להביא אולי בפחות. אני לא מחכה, מחזור ראשון הוא מביא 18, אני רוצה אותו איתי. סבבה. ווילה מפקיעים לניוקאסל בצרורות כאילו במשחקים האחרונים. היריבות הגדולה. בצרורות, מה? הם קראו אותנו.
ורגע לפני שאנחנו סוגרים את החלק הזה יאללה, של הפרק, קבל טעות. על ברנדפורד, רציתי להגיד לך, כאילו, פלקן, הוא חטף גול מקילומטר. אז אני לא יודע, חטף גול ממש כאילו מקילומטר. בוא נחכה, בסדר. ויסה, שאתה לא אמרת, לא אמרנו אותו בפרק. דיבר, הוא גנב גול לווקר פיטרס. להארי פוטר. חלוץ בשש, חלוץ הוא אדיר, פותח, אדיר, חלוץ 9. אדיר. ונראה לי שזהו, אבל אתה תיקח אותו לפני שחקן מברייטון? לפני מי? אני יודע שהוא פותח, האחרים אני לא יודע שפותחים. וואלה כן, מה, לפני שחקן אם מברייטון? אני שם 5.5 על פדרו, כן. סיפור אחר. אבל אם אני נכון. הולך על חלוץ 9 ממש, אני אוהב את הקטע של 5.5 ולקבל את השחקן כאילו שהם הביאו במלא כסף, נכון. ואם גרוס, שאגב, שיחק מגן שמאלי אתמול, נכון. כי סופניה לא שיחק, אז אני יכול לקבל אותו אולי על פנדלים בטעות או משהו כזה. אבל בשש, אחת האופציות הטובות. כאילו בינתיים דיברנו על קלוות וזה. בעיניי הוא האופציה הכי טובה ב-6-0. אתם רוצים, אני אביא לכם האופציה הכי טובה בכל סכום, אני יודע הכל. בוא שמור את זה לחלק ב', אלוהי אביחי. בוא, יש לנו מישהו מתחמם על הקווים. כן, אז מבלק בוקס מתחמם על הקווים. אח שלנו מתחמם. יאללה, הפסקה. הפסקה. יאללה. ברוכים השבים לחלק ב' של מופיעים בספק, ועכשיו האורח המיוחד שלנו, אז מבלק בוקס. Hi Az, thank you so much for being here. We have a lot of people waiting to hear you. Thank you so much for your time. How are you doing? That'd be silly. It's great to be on here. Thanks for the invite. It's been quite a while coming, isn't it, Daniel? But it's great to finally be on the show. Thanks for coming on. I actually have to say, at this point, when we had last week we had Sam, and the week before we had James. At this point, I have to say, now it feels a bit strange, right? Because James, I also only listen on the audio, and Sam, I've already did like 2 pods with her on the Scout. But you guys, I see them even the same room, and I watch Black Box week in, week out. Has to be, yeah. I mean, you know, people tell us work. I listen and watch in the computer at the work, and because you can't only listen to you. You have to watch it. This all the show. If I don't see all the show, it's not the same. I have full experience. You have to. You have to see the faces. You have to see him and Mark. All the people that say 2 hours is too long, you know. No, you guys are proof. Not for us. I have to say also, I have to admit that this pod is heavily influenced by Black Box. Oh, good. Everything, because I like this side of the game. Also, I think you and Mark are 2 managers that they're a bit different. I mean, you're not trying to be different just in spite, just to be different, but you are trying to play your game. And I always say, in the first seasons when I used to play, I was so naive. I wasn't actually aware to the extra content. So I had this, when I was more naive, I saw that I'm doing better because maybe I was doing more eye test. I don't know. So the thing is to find the balance. And I think that you guys are actually actively doing this, trying to find the balance and not going with the herd. You said that this season you're trying in the preseason, not even to go on Twitter, so you won't be influenced by the drafts. Yeah, that hasn't gone so well for me. I've I had a good few weeks off, and then you kind of end up getting sucked back into it. And I was saying on the pod yesterday, I hadn't even considered someone like Fernandez, for example. And then you start seeing him in everyone's draft. You think, oh, maybe everyone's onto something here. And he scores in pre-season. You think, oh, I haven't got him. Now suddenly I want him. But Mark's doing a better job than I am. He is pretty much completely off it. He hasn't looked at any drafts. He's only made 1 team. He won't send me updates of what he's doing, which is very different to previous seasons when he sent me about 60 drafts by this point. So he's sticking to it much better than I am. Just like me. Yeah. Same thing. Avicha sends us like 3 drafts a day. No. I change only the templates all the day. But the samplers. As for the people who know you a bit less, can you tell us about your history with FPL, how long you've been doing Black Box, etc.? Yeah, sure. So I've been around. I started playing FPL in 2008, I think it was, just before I kind of went off to university. I wanted a kind of a way to
I don't know, learn a bit more about football and other teams, and I thought that was quite a good way to get in. And then I just got completely obsessed with it, as you three all obviously are, because you're now doing a podcast on it. I started doing a bit of writing for Fantasy Football Scouts, and then got invited onto the Scoutcast, which is where I met Mark. That was like the only podcast at the time, so you didn't have any choice about what to watch. It was either that or nothing. I did that for a few years, and then obviously it just absolutely exploded. Let's Talk. Andy was one of the first proper YouTubers to do it on his own full time. But now there's Raptor, there's Mate, there's Focal, so many great content creators out there. And then Black Box came about. Mark sort of took a break from the Scoutcast, came back, saw that I was doing some absolutely rubbish videos on my own. Like, I'm talking the worst graphics, the worst audio quality. It was just me in front of a screen rambling on for 30 minutes. And I think he saw some potential in it, but wanted to improve things as only he can. He came, and we've been doing it. We're going into our 4th season now of FPL Black Box. So was it called Black Box back then? Yeah, it was. Yeah. I had it. I named it FPL Black Box. I just read a book. There's a book on my shelf behind me called Black Box Thinking, which is about kind of learning from mistakes. Yeah, and I thought that was quite a good sort of way that we should think about FPL, because I know a lot of it's luck, but we still do make stupid decisions, and we try to learn off them, but I think a lot of the time we're too stubborn to really take much from the things we do. So that was the kind of idea of it. And then when Mark came on, we thought about changing the name, and we had some rubbish names that we were considering, and in the end we just went back and just stuck with Black Box. And back then, did you have also, I'm not even sure, you have another show with Luke? Whoever doesn't know it, Luke Disable is, I tell you guys about the one person who knows how to get into Pep's mind, and maybe he's like 90-something% accurate when he's trying to predict his lineups. So that's Luke, a good friend of ours. And I think you had like kind of a show together, no? We did. Yeah, we did a show called FPL Top Guns, which was based on, we were both trying to be what we called maverick managers. So we were kind of trying to go against the herd and make sort of bold choices. And that's what Luke was all about in those days. Luke was all about, bringing in people that no one had, and captaining defenders and all that stuff. And he's rebranded a bit now. Now he's quite a boring FPL manager who likes to predict Pep. Yeah. So we have a first sub on our pod whenever someone can come. Yeah. So Luke is Oyakim. Okay, he told us last week that he's trying to be more conservative. It's the same thing. It's exactly the same. Yeah, exactly the same. Yeah, Luke's great. He was so helpful last year when Mark was kind of in and out due to work stresses, and Luke came in. And there's a few people, I'm sure, as you guys know. I mean, I've done pods with so many people working at Scout and over the years, but there's just a few select people who you just feel so comfortable with doing it. And yeah, obviously Mark is always number one, but Luke is just such a great person to do. You're a super sub. Yeah. Yeah, always first sub. Ole Gunnar Solskjaer, he'll like that comparison. Yeah. Can you tell us a bit how your game has changed since you became such a big content creator, and people are following, and what you say means stuff for people? It's going very fast. Yeah, it is. It's great. It's been really nice being kind of, I think because I was in quite early, and you have your kind of your core people that kind of know you. When the Scoutcast used to get 3,000 or 4,000 views, and at the time we thought that was incredible. Now you look at people like what Andy are doing, getting hundreds of thousands, and it's just amazing. But the Scoutcast had such a good core that when things did start to explode, you kind of take those people and then they help you kind of grow. So and then working with Mark is obviously the big draw, because he founded Fantasy Football Scout, and he was one of the first people to really recognise the potential of the game. So I owe a lot to the people that I've done the pods with. In terms of my game, I mean, I like to think I still play kind of the same as I was used to do. I have gut picks that I back myself with. I've had Martinelli, Matoma last year, who I backed, Bruno Guimaraes when I captained him he captained Bruno Guimaraes, Avichai. Yeah, that was and probably he scored like 14 points, I think. Yeah, he got two goals and then an assist in the second game. The first season. Wow. Yeah. Not last year.
No, year before when he Just just signed. Leicester get 14 points all the Was the season. whole season? Exactly. I know. It was very lucky, but I don't know. That's the way I like. They don't always come off. I mean, I remember getting burned with what's his name? That Arsenal player. They signed an Arsenal signed a player from Real Madrid. Because Ceballos. Oh, yeah. no. And I just thought he was going to be like the greatest player ever, and I signed him, and he it doesn't always go to plan, but that's why I like to play the game, right? I like to try and find players that not many other people are considering and go against the template. And I'd say it's media. I don't think I'm ever going to be a manager that finishes consistently in the top 10k, because the way I play doesn't really lend it to that. But I might finish in the top 1k next year, and then in the top sort of 100, 200,000 the next, which is basically what's been happening to me over the last few years. Very up and down. What happened with Ceballos is something that happens with players that come from Real Madrid. They look good for like half an hour. You remember Reguilón? Yeah. Spurs fans thought they got like the next Roberto Carlos. I told them, listen, I know this player. Relax. Well, the one who's breaking that mold is Odegaard, right? Yes, Odegaard. Yeah. I never thought he had 200 points in him, and then last year was amazing. I'm still trying to think if he just overperformed, or maybe it's when you're playing in this advanced position in a team that's so attacking under a top manager, maybe he can do like 200 points again. I don't know. I was actually so pissed when he was loaned to Arsenal and they let him play, because I said, if he's gonna be good, he's leaving. If he's shit, he's shit. So no one I didn't wins. really think he's no. That's the only loan that actually works for them. Yeah, big time. And you did some stuff also for the for the official account, for the official league. You were on the official show, probably as part of the scout, I'm guessing. Maybe because we asked Sam's, like, all friends of Mark just came to the show. Yes. That's pretty much it. I mean, scouts had a history with the Premier League through Mark. So when they need advice, or they tend to come to I say to us, but I'm obviously not anymore, but Scout and the Premier League kind of work hand in hand in a lot of ways. So when they're looking for people for the show, they come to Scout, and then obviously Scout are going to put forward the people that kind of work for them to do the show. And there's some brilliant people. We had Ted who made his first appearance on the show a couple of years ago. He's not really doing content anymore, which is a massive shame. But obviously Gianni, Sam, Praz has been doing bits for them as well. So yeah, it's a really good group on Scout, and I think the Premier League show particularly I really enjoyed doing, and I'd love to see it come back, because it was unfortunately culled last year. I said we heard some rumors that it is coming back. Oh, okay. I wasn't sure if I was allowed to say. That's all we can say. That's all we can say. There are some rumors that it may be returning, which I think is great, because I think it genuinely is a good show, and the audience it can reach. I mean, all the different countries that promote. I had a guy message me who I went to school with, who's now living in China. And he messaged me. I haven't spoken to him for 15 years. And he messaged me and was like, why am I watching you in this bar in like Shanghai? It's kind of surreal moments like that are really fun. We talked about this when we started playing, like, I don't know, like 7 years ago or 8 years ago. That was the thing. That was it. It was the official FPL show, and we were waiting for it. Yeah. And, on an interest level, I think it's very good. For when people start playing. I think what's happening right now, it's growing so fast, because maybe I think when I started following you maybe on Twitter, maybe, I don't know, a couple thousand, a few thousand followers, and it got all these accounts. You see how the game grows. It's gotten massive. And I think what Omer was asking, is it different now when you're playing with like 80,000, or I don't know how many people following you, and probably, some of them are going to have something stupid to say. And do you think about, I have like this gut feeling, but it's my gut feeling. I can't really back it with anything else than that. Just that I feel that this player is, is going to explode. I don't know. Like, I remember with Bruno Guimaraes, you said, he's not a defensive midfielder. Yeah. He's a box-to-box player. He can do, he has attacking returns in him. But probably at this point,
after so many years, okay, people can say whatever they want. But at the beginning, when you're starting to grow, I'm guessing, it does sting a little bit because you can't hit all of them. Yeah, it is tricky. I mean, I do feel for new accounts who are trying to get into the world of content creation and trying to find sort of who they want to be in a way, because you define your style quite early on. And, if you're someone who does really well for 2 seasons, everyone expects you to carry on doing well. And if you start dropping, then suddenly you can lose that kind of following that you've got. Because everyone thinks, oh, he's just lost it or something like that. So it is difficult, and the game has changed a lot. I mean, you can't get away from the fact that the content is so much easier to get at now. I mean, I remember playing, 13 years ago when, if you were going into the scout area to look at XG, you were probably like in the 5% of people that play it. But now, the Premier League will show XG stats on the show. They'll be talking about it on Soccer Saturday. That Sky will be talking about it. It's such a big thing, and people are so much more aware of those like underlying stats than they ever were. And we know they're a surefire way to help you do well. I'm someone who likes to watch games and make decisions off the back of that, but you can't get away from stats, because if a player's got good stats, most of the time they're going to do quite well. There's exceptions, obviously, but most of the time they're going to do quite well. So being aware of them massively helps. Okay, let's dig in a little bit. Let's see your latest draft. We showed our drafts and we talked about this a little bit. Let's see your draft and go through it and your current thinking, let's say. I have a lot of questions. I bet. Okay, so we have it on the screen now. We can see your latest draft, and walk us through it. Okay, so we're starting goal. So Onana's in. I think he is just about as obvious as it gets for a goalkeeper this season. I had Flecken for a while, the 4.5 Brentford goalkeeper. I know that Pickford's quite popular as a 4-5. I've seen some people with Leno and that kind of thing, but I just think he's 0.5 cheaper than Shaw. I think he's going to do well on the bonus points. I think he's going to make saves. I think Man U are going to have a good season again. The early fixtures are good. We're picking these players probably not for 7-8 weeks, not for 15, 16, 17 weeks, because we're going to be using that wild card. And I just think at 5 million, if he'd come in at 5.5, it's a different story. But at 5 million, I just think he's by far the best goalkeeper to go for. It feels like something we said about Mendy last season. 5 million for a Chelsea keeper. I'm all in. We weren't expecting. I don't think Man U will quite go down the route that Chelsea went last year. Mendy was a real surprise, but I'm not sold on Onana. You think he did enough to be a Manchester United goalkeeper? But he was just bought right now. He didn't have this Kepa Mendy thing. He was just bought right now. He's Ten Hag's keeper from Ajax. It's different. The thing is, he coached him in Ajax. I looked more at Shaw and their defense when they had De Gea, because many matches last season, De Gea actually got him out of jail. That many matches that they were supposed to let in a goal, and he just gave like worldly saves and somehow kept a clean sheet. It's not like their defense is so amazing, and I'm not sure it's a goalkeeper that's coming from another league. I remember when Alisson came to Liverpool, he had to be. I remember seeing videos from training that they're using like all kind of stuff from rugby and American football, just to get him to speed with what he's going to actually get in the games when you have these Burnley, center backs trying to hit you in the box. I'm not sure he's at the beginning. I'm not sure how he's going to cope. Coming from another league. Yeah, it's interesting. I like to pick a goalkeeper who's good with their feet and is going to make passes. And I think De Gea was just so ill-suited to that Ten Hag system. Yeah. And it looks like Onana is the opposite of that. So if he's going to be a player who gets the ball, plays it short, kicks it to those fullbacks, we've seen that, for goalkeepers in the past, when goalkeepers are making saves, when they're making short passes, those bonus points go up. The trouble is he's got to compete with Fernandes, who is an absolute bonus machine, and so is Shaw as well. So he's going to have to make a lot of passes to get into the 3.
bonus. But other than those two, I think he should do well for saves and should pick up some bonus points. And it's just those early fixtures for me. The first thing he needs to do is to keep the clean sheet. Yeah. He can make a million passes. If he doesn't keep the clean sheet, it doesn't That's matter. That's not only on him, though. Exactly. We have to see how they look. Yeah. Yeah. Okay. And in defense, you have. Well, the defense is just boring, and I don't want this defense, but I'm just finding it really hard to find anyone better. It's Trent. I think is going to have an absolutely outstanding season, playing in midfield. Again, bonus passes. I think he's going to score goals. He should get 15 attacking returns this season. He's going to get the clean sheets as well. I think Liverpool have made some good signings and are going to improve from last year. So I want to have him. Then it's an Arsenal defender because again the early fixtures are good. He had a nightmare. Versus United. I know. I saw it, and that was off the back of a 5-0 win against the American All-Stars. MLS All-Stars. Yeah. Well, Gabriel. I mean, I still wouldn't have thought Sancho would have the confidence to finish what he did after Gabriel's mistake. But I think an Arsenal defender is important. It's Forest at home in the first game, and then it's Fulham and Palace, is it, or something like that? It's a really good fun. It's a really good first three, and then it's Estepinian again. Brighton's fixtures are so good, and it's so hard to know which other defenders are really going to be an option. Dunk's the same price. You're not going to pick him. I think Veltman's a good pick, but we've seen Gross play at right back. I think we're going to sign a new centre back. What does that mean for Webster? So Estepinian's the obvious route. But there's loads of defenders I like. Moreno, Porro. Obviously Botman's really good. Porro, the legend on the wall. Absolutely. He's on the wall. There's loads of good defenders, but it's about timing, isn't it? It's about timing with them, and I just can't see a reason to go against these three to start the season. Are you absolutely sure about Trent? Yes. Yes, you don't see not a doubt about the way Liverpool's defense, like Van Dijk's decline, any of that? I think even if he was a midfielder, I'd still be considering him. We always have the question between the player, the form, and the fixtures. And Liverpool have very, very bad start of the season. They have Chelsea away and then Bournemouth at home. But after Bournemouth, they have few games not so easy. So maybe that's what we talk about this in the start of the episode. Maybe it's not will be so bad decision going without Trent. I'm gonna put my Liverpool supporter hat at the moment and have to say to them, because in their drafts, the drafts they shown us, they don't have Trent. No Trent. I have Trent. So I want to take you back. I don't remember if it was last season or the season before that we said about, I think maybe about City. No, they have, or I'm not sure which team was it. They have a mixed bag of a start. But if it's a top team, and I think that this season Liverpool finishes in the first two. I'm not sure. I think they're going to have a good season. For that, they have to be good in every match. That's what I think. It doesn't really matter that much with this team, with this caliber of player, that we saw that he could hit the 200 points. And the 200 points, he's going to score points in the first 8 matches as well, not only after the 8th game. So I think that's why I want to go with him, because I think Liverpool have to score more. They have to be better in defense. And for that, he has to be involved in everything. So that's why I think we saw he has many, many routes to points. If it's the clean sheets, bonus, attacking returns, and he's playing right now. He's playing in a 6 in preseason. It's not going to stay like that. But even from there, I saw that he was managing returns. That's why I'm with As. I'm going with Trent in the beginning of the season. I think the thing is as well, I mean, you say like the fixtures are tricky, but I mean, there's no teams that I massively trust at the moment. I mean, there's Chelsea away. I watched them against Brighton. They're going to be an open team. They're going to be an open attacking team. The fullbacks are bombing on so high. There's going to be space for the wide players and for Trent to drift out into the right and score. Bournemouth at home, that's a great fixture. Newcastle away, it's going to be really interesting to see how they start to juggle, the Champions League and Europe and the squad they've got. Obviously, that's not a particularly easy game. Aston Villa at home, that's going to be interesting. New signings coming in. They had a great defensive record against Emery, but I'd still back Liverpool to score in that. And then you've got Wolves, West Ham, Spurs.
this is 7 fixtures where I don't want to have to be clamouring for Trent if he gets 17 points against Chelsea or Bournemouth. I'd rather just have him in place from the start and let everyone else, like you two, have to move for him if he does well. But I want to ask you about the Stupinian because we want to get your take on Brighton. But what I like to get takes from FPL managers that actually support their teams. I'm not sure on your defense if Caicedo isn't playing, if Caicedo leaves. And if there's no clean sheets, and we all have in the back of our head that 17-pointer against Arsenal that could easily been a red card. But before that match and after that match, he wasn't producing so many points. So I think for me, it feels, at the moment, I'm without Estupinian. And it feels like everyone's going there, but it's not the same team defensively without Caicedo. Well, or Colwill. I think losing Colwill is a massive thing as well, because we saw him come into the team in the in the final kind of third of the season and look really, really strong for us. And Caicedo will be a massive loss. And we haven't got anyone at the moment that can replace those two players. Billy Gilmore's playing there now. Yeah, Billy Gilmore's fine, but I don't think he's going to reach the level that Caicedo reached for us. And then we've got Van Heck, who obviously got sent off in that pre-season game. He's a decent player, but I don't think he's going to reach the level that Cole has. So there's got to be some smart recruitment to replace them. But again, we talk about fixtures. There's a lot of defenders I like, but none that I think have as good 3 fixtures as Brighton do in those first 3 games. That's Luton, Wolves, and West Ham. That is as good as it gets. Luton and Wolves, I think, are going to really struggle this year. Generally, West Ham, but you never really know what you're going to get from them. But again, I just think for those 3, you can start with a Brighton player and then assess, how we're looking and how our defense is. I just think it's quite a big risk to go. I mean, it's 51% owned at the moment as well. Not that I like to build a team. It's not even Trent. I know. I don't like to build a team around ownership, but I think with those fixtures and the fact that he can get big hauls, and then you can move him on if he doesn't, then I think he's a good player to start with. Actually convinced me. That's it. I'm changing back to... See, this is the problem, right? This is the problem with doing these things. No, but you're a supporter. That's why I take what you say different from some, I don't know, thread on Twitter. Which is actually now going to be called X, so I don't really know. But you're completely right. You're completely right, though. Our defense is going to be weaker, and there's uncertainty around the goalkeeper position. Is it going to be Steele? Is it going to be Verbruggen? Who's going to start? I think we start with Steele. I don't think Steele's done anything to lose his place. He was brilliant for us in the second half, but I think Verbruggen is he will come into the team at some point. It's just whether he's ready or not. So I would just avoid both of those. And then who do you get in defence other than Estepinian? I've talked about Dunk, Veltman, Webster. That's probably our back 4 with Estepinian, but I wouldn't be going for any of those 3, I think. So that just leaves Estepinian as the only one to consider. What's going to happen up front? That's the even the bigger issue. I know. How many strikers you need? Well, we've had a problem with scoring goals in the past, so now the policy is just buy everyone and let them kind of fight. And somehow still Danny Welbeck is first choice. I know, it's amazing, isn't it? But I tell you what, he has improved so much under De Zerbi, Welbeck. I didn't think he had. You kind of feel like when a player's had the career he's had, obviously been at Manchester United, been at Arsenal, comes to Brighton, does okay for us. You think, when new managers come in, he's going to be one of the first names to be moved on as we look for younger players and that. But he's honestly, he's gone from strength to strength, and his work rate is absolutely incredible. And he's now actually scoring goals for us. Yeah. Too. So Ferguson is the future of Brighton. I think we'll either sell him he'll be another 70 or 80 million pound player, or I think we'll get a good few years out of him. It's just, when does that happen? When does he get the full backing of De Zerbi to play kind of every match? And I'm just not 100% sure at the moment if he will. I think he's our best player. I think he's our most valuable player. But I think Welbeck probably is his first choice at the moment, just because of the experience and the work rate, especially when we've got, we're in a bit of a transitional period. We've lost some key players. I think he probably sticks with Welbeck. And where does Joao Pedro stand in all of that? He's got a big talent. He's class. He came off the bench against Chelsea, and he scored a penalty, but his footwork is really, really quick. I've got a friend who's a Watford fan. They were kind of gutted to lose him, but knew he was going to go on to bigger and better things. And he's our record signing, so you've got to think he's going to play. Yeah, it's just where does he play?
You think he's going to play like a second striker? Yeah, I think so. I think he plays a second striker, but I think that really suits him because I think if we've got a Ferguson or a Welbeck up front holding the ball up, bringing other players into play, you've got the trickery of Matoma on the left, the work rate of March. I think he's going to get chances. I think he's being massively overlooked actually. João Pedro. I haven't seen him in any teams that I've looked He's at. in my draft. Is he? Nice. There you go. In Israel, is quite on the radar. We would say. Yeah. I think for 5, if I was going to pick a Brighton attacker to start the season with, it would be him. As in a forward. Sorry, as in a forward. Yeah, I mean 5-5. Even if he's playing like a second striker, I saw him against Chelsea. And I don't know if Gross isn't on the pitch, he can take a penalty. He took it very well. You start with João Pedro, and 10 minutes before the end, Undav play substitution. Undav come in, and Undav score every game. He's the best player in the Premier League for 10 minutes. Undav. You're probably right. I completely lost faith in Undav. Halfway through the season, I was like, this guy just isn't cut for the Premier League. And then he scored an absolute wonder goal. And yeah, like you say, he kept making these cameos and kept scoring. And that isn't great when you're trying to pick a Brighton forward because there's always that risk of that player coming on. And it kind of goes against one of the strategies I have, which is just always pick nailed on players. And we're going to talk about a player who isn't nailed on in my team probably in a bit. From one side, you don't know who's going to play, but from the other end, you know that everybody going to play. Yeah, exactly. Yeah, I don't know if that's a good or a bad thing, really. I mean, are you happy if a player gets 20 minutes, but they're going to get 20, or would you prefer they just miss out completely and try and get some bench? Miss out completely. Yeah, has to be. Yeah. Last season we showed some graphic. I don't even remember what it was, and like Undav was first on forwards, and I'm like, how is that even possible? He knows because he's making the same same tables. Probably we got it from you. Yeah. So I'm not sure we have exactly the same thing, but we have to mask it at least 2 appearances, at least 30 minutes each appearance, and then still they see I prepare. I don't know, for you guys, who's preparing the tables? Is it you or Mark? It's Mark, no? Oh, Mark, yeah, absolutely. Yeah, Mark is. So I prepare. He's obsessed, absolutely obsessed. So I prepare the tables, and then they see it when we record. Oh, nice. And Avicha's like, what? Undav? Again? Sometimes you get these random names. We had one defender, I don't even remember who it was. But, at some point you can mask it because he played more than 30 minutes. He had at least 2 appearances in the last 6. They're like, Undav, but, he finished well. Yeah, I think Ben Godfrey was always high on the defenders list. We're never going to buy him. Yeah. We're never going to buy him, are we? No, but you remember, guys, we saw, who was it from Leeds? Their right back. What's the name of their right back? No, Dallas? No. Eiling. Yeah. Eiling. Eiling was very high. Yeah. And maybe we didn't catch all the matches. I was like, did you see something from Eiling? How come his XG so high? The next game he scored, I think he scored like 2 until the end of the season. So that's why you have these. Actually, if someone like Martinelli, that's the best example, as always says them. Martinelli used to get like few minutes here and there. He went very, very high on the tables. But you already know, maybe if next year, maybe if he's going to cement his place in the first 11, we should consider him because when he's playing, he's doing stuff. Yeah. Same with Mahrez as well. I mean, I know Mahrez is gone now, but he would always be pretty much near the top of the midfielders. And you were just desperate for him to get a run of games. And it just never happened. Even when there was injuries to every other position, every other player in his position, they'd still find a way not to play him. But I still think if he'd played, 38 games for Man City, Mahrez, he would get 250 double, points. Yeah. But just never managed it. Az doesn't really like Mahrez. I do not. He got burned with Mahrez, I think maybe once or twice, and he said doesn't matter if he scores like more. I actually got him on his decent run last season. Yeah. Take us through the rest of your. Let's go to the midfield. Yep. Yeah. So I mean, Saka and Rashford, we probably don't need to talk about them. I don't think we need to talk about Matoma either. I think if you're picking a nailed on Brighton player, he's probably the most. I am toying with the idea of going for Gross instead of Matoma. But then he could play like right back. He can, but I'm hoping that he won't because he shouldn't be playing at right back. And I'm hoping we
Well, I think we need to sign a right back, and then we need to sign some defenders. And it's if I think Gross is going to play in midfield, I'll go for him. If I think he might play at right back, then I won't. That's it. Basically boils down. I think he's a good option in midfield. Are you in the market for someone in the moment? We should be. We haven't got a right back. Like Veltman isn't really a right back. Lamptey has torn his hamstring about 10 times and physically can't play for us. So. When we're playing March or Gross at right back, I mean, Casado played at right back. He's our best midfielder, and we're putting him in at right back. So the defense is such a priority for us this window, and I'm a bit concerned that we haven't got anyone in. But yeah, Gross on penalties in midfield, I think is a good pick. Foden, I like. I think he's playing in this kind of midfield role. They've lost Gundogan. I think he's probably higher in the pecking order than Kovacic and. Phillips as well, and that's a role that he's done really well in when he's played FPL wise for City. There's always the risk that Pep just bins him off like he has done multiple times. I think he was injured last season though. I think they didn't say, but I think he played injured. Bit of injury. I think he had a bit of a fallout with Pep. I think the team was playing well. Without him with Grealish on the left, they didn't really have a spot for him. I think that will change this year. Now Gondo is gone, Mahrez is gone, De Bruyne is not fully healthy. Exactly. He's gonna start if he starts well for 7.5. It's great. With Burnley, the first fixture, I think you just want someone other than Haaland, who everyone's going to own. Yeah. And if I'm not going with a City defender, then I'm looking in midfield, and then you're looking at what Grealish or Foden, really, or taking a massive punt on a Silva or a Kovacic. But I think Foden is quite clearly the best option there. And then the final pick is Havertz, who I'm looking forward to Omar dissing. He's got the Emirates background for those who can't see on the Zoom call, and he's a bit cheaper than Odegaard and Martinelli, and I think he might do well in that position he's in. What is 7.5? Yes, Havertz 7.5. I'm just surprised we haven't seen him really, he can score goals. But I don't think he's as clinical as Martinelli, for example. Not as sharp as him. And I'm not even sure he starts the first game. Really? Okay. Havertz going to play in the place when Xhaka play last year. So if Xhaka score a few goals and few assists, Havertz can do this better. Well, that's what I'm thinking. That's what I'm thinking. It is very possible. I'm just not sure I'm taking him over Martinelli at the moment. Saka is for sure, even Jesus, might be a harder pick than him. I don't know. Shaka was 5.5. I hope to be wrong, I want him to score as much as possible. I'm not sure I'm taking a new player in that team that already has a very strong 11 that's running. I'm not sure Arteta is gonna go all out attack at home. First fixture against Forest. Yeah, you could be right. I just want who else would play there, I guess, would be my question. Because they've got Vieira, who looks awful. Every match I've seen him play, he just doesn't look super. You know what? Likes him. You know what? Yeah. I really, really like Porto. And Vieira was outstanding at Porto, but he never was at the start 11, nailed. Sometimes he plays, sometimes not, but when he played, he was outstanding in the Portuguese league. And, when I see him, I was in a few games at Porto. He was amazing. And when he came to Arsenal, I tell everybody, wow, you buy outstanding player. And please give him another, give him the chance. Because he's one of the best players I ever see. But you could say that about Havertz, right? Havertz at Leverkusen for Germany, signed as one of the most promising. But have you seen him regularly score, being a very good goal scorer? No, but I think Chelsea do what they do to so many players in that they play them out of position. They have constant influx with managers being changed. They didn't know how to use him best. They stick him out on the right wing. They stick him up front, which I think he was so ineffective up front because he's a player that I think Arteta has seen the fact that he is a good player for coming from midfield and bursting into the box, and he's a very good player for timing runs. Doesn't mean he's a great finisher because I don't think he is, but he has a knack of getting into the right positions. Much harder to do that when you're playing as a 9
for Chelsea when you've got players marking you and, you know, you're having to drop deep and bring other players into the game. And the fact Chelsea's just been absolute crap now for, you know, for a little while. So I just think the role he's going to play at Arsenal really suits him. I think, as you said, Xhaka's got attacking returns from that position and had to defend more. Havertz won't be defending as much as Xhaka was. And they've got Rice now, who I think can cover the ground much better than Partey can, who was an excellent player for you. But Rice is better than Partey. So that the midfield is stronger. They should score more goals. And I'm hoping he's involved in them. You know, we many times we speak here about, I'll try to direct translate it, exploding potential. Yeah. And when I compare between Martinelli and Havertz, I think it's for 0.5, I'd rather take Martinelli for that crazy hat-trick chance. I don't see Havertz doing it in his best game. Yeah. My take on Havertz, that's my thought about that. Again, I hope I'm wrong, but that's the way I see it now. I think many Chelsea fans would say he was their most skillful player. Yeah. But a lot of times... He's great. I just don't think he's a very clinical goal scorer. The thing is, I'll tell you something. It's not about the clinicals. He looked to me like uninterested at sometimes. Like his head is somewhere else. The thing is, if you can get a top manager to get him focused, I mean, when someone he's unfazed. Okay, that's why he can score like in the Champions League final. He's unfazed. But if you can get someone like Arteta to get the best out of him regularly, every game, then you can get like a goal-scoring machine. But like Omer said, you have someone like Martinelli's only, not even $1 million, only, 0.5, more expensive, that you know is going to be also probably in better positions. Inside the box. In the box. Yeah. So I think that 0.5 maybe. Don't get me wrong. I think they're all. I think Saka's the best one by far. Like, he's just no better. I don't think Odegaard's going to get close to what he got last year. I just think there's going to be a drop off from him. I think Martinelli's a great pick, but he's got Trossard knocking around to come on. Martinelli will start for the vast majority of games, but there's always that threat that Trossard could come into that team. I just don't like Gabriel Jesus. You talk about players who aren't clinical. I just don't. I think he's a good fit for the Arsenal system, but I don't like him FPL wise. I just don't think he's got it in him to score enough points. He'll get the odd big haul because he's playing as a striker for Arsenal, but I don't know. And then I look at Havertz, I think, well, no one's going to get him. Everyone's going to be focusing on these other mids, and I think he might end up playing, in getting into some really dangerous areas for them. And it's those first 3 fixtures, right? Maybe it will go completely wrong, but I'll know after 3 games what his potential is. If he hasn't scored any points, then he's a fairly easy move to one of the others. I think it's a good draft option for the draft. Yeah. It's not a worse. We also play the draft. I think he's a good draft player. He is, because you want someone in the draft who can just randomly score like a brace, for you when all your other team lets you down. So yeah, he is a good player in the draft. Okay, and then you have Mitoma that we already talked about, Haaland and Gakpo. Now I talked to you today a bit about Gakpo. I don't know if you watched today the game. He's poo. He's poo. He's playing. He's playing as a mid. Yeah. I think when we had James 2 weeks ago, I'm not buying this whole Gakpo is the first striker for Liverpool. I think still Jota is our best finisher, and Nunes is going to be integrated into the team this year. So I'm not buying the Gakpo love, the Gakpo vibe. Maybe he's also a player for the draft. The thing is with Liverpool, it's tricky. We talked about this because this is your only Liverpool attacker, and you want a Liverpool attacker for sure. So you don't want Nunes. You told me you don't like him. Well, no, I don't rate Nunes particularly. I mean, he could prove me wrong. Maybe he's going to have a great second season. I know he scored some goals today, set up Salah at the end. But if I think of the first choice front 3 for Liverpool, I just don't see how Darwin is in it, because I think Diaz is a better player on the left. I think Gakpo and Jota are better players up front, and Salah's untouchable. So how does Darwin break his way into that team? I think he's got work to do, because he was so ineffective last year for such long periods that I think it's going to take him a bit of time to regain Klopp's trust, because the amount of chances he missed, and you could say, we talk about stats and all that. I mean, he was just a player who
he had the best stats in the world, but you never trusted him to finish anything because he was just so poor in front of goal. So frustrating. So a very big chance missed. The thing is with Liverpool, it's very hard to know at the moment who starts. I would love to see Jota. I would love to see Jota starts as a mid, 8 million mid. If he's playing the 9, I would love to see it. Absolutely. But at the moment, it's very hard to know. But we're sure this draft is probably going to change a few times. I think if you forget about the player and just look at the price point in this position. I mean, I had Ferguson there until quite recently, but I've gone off him because I think there's too much risk. For similar reasons, there's too much risk. But I look at the 7.58 bracket, and I think you've got Watkins, you've got Nkunku, you've got Gakpo, if he's there, Isak, Wilson. There's lots of good players around that. And if you're starting with a 6 million Calvert-Lewin or a Ferguson, you're going to find it hard to get up to that without having to make huge changes. So it's just about keeping my options open a bit. Nkunku maybe is the one to start with because those Chelsea fixtures are so good initially. Yeah. I like to ask you a question about the problematic triangle, we call this, okay? Okay. Rashford, Trent Alexander-Arnold, and Mo Salah, okay? Because you can take Mo Salah plus defender 4.5, maybe Rico Henry, maybe someone else. He loves Rico Henry. Or you can take Rashford plus Trent together. Yeah. So, and now I see all the template with Rashford and everybody believe in Rashford. But if you don't take him, okay? But you take Salah. Salah, okay? You take Salah as differential and play without Rashford. How it can kill you, How crazy it is. Yeah. I mean, because in my point of view, Salah is going safe, going straight. And then I can take, after 2 games, another player cheaper, maybe Son, we thought enough fixture signs game week 3, or someone else, I don't know, maybe Bruno Fernandes. But also, Rashford is kind of safe. Everyone's going to have him, Yeah. So I think I'm so surprised that I'm not seeing Salah in more drafts from what I'm looking at. And I'm so surprised with the kind of no one seems to be backing him at all to start well. And it's Chelsea away in the first game and Bournemouth at home. And if Salah scores a brace game week 1 and then he's going into Bournemouth at home, it's gonna be mad. It's gonna be absolute. It's gonna be absolute carnage because everyone's gonna be ripping up their teams to bring him in. So wild cards will be activated. They will be. Absolutely, they will be. And there hasn't ever been a season in all the years I've been playing where I've ever started with 1 premium. It's always been 2. Sometimes it's been trying to fit in 3. Okay, I don't think we've ever really had a player like Haaland who we can back every week to the degree that we can. I mean, we've had Van Persie's in the year and Aguero's, but I think Haaland is just a different animal in the sense that if he gets 2 points, it's like no one can believe it. It's absolutely ridiculous. Yeah. And he gets double digits, and everyone's like, "Yeah, well, it's just another game for him." I don't think we've ever seen that level of consistency from a player before. But yeah, I just like Rashford for that Wolves game. If Man U didn't have Wolves at home in the first game, I would probably be going into the season with Salah. But it's Wolves at home. They are losing everyone. If Rashford gets a hat-trick in that game, I just wouldn't at all be surprised. And I find it really hard to build a team without him in. And the midfield options are so good for us this year as well. I mean, look at Foden, look at the Arsenal mids. Look at players like Mbomo as well, Maddison. They all look good. So I'm backing Liverpool with Trent and going for Rashford. But if you're starting with Salah, I'm not going to tell you it's a bad pick because it's Salah, best FPL player I've ever had. Rashford in the last season was almost their only outlet for points. Yeah. You didn't see many goals. Rivaling Haaland at times for the captaincy. In Liverpool, you can have a match when you have other people also scoring, but in Salah, maybe going quiet. Rashford, at his price, I wouldn't go without. Okay, guys, I don't even know how long we are, but let's go for a few questions for us. I'll go through them. We have Guy Rimon asking, what do you take from Brighton's matches in the preseason? Welbeck looks good.
Undav and Pedro also scored. He's asking, do you still believe that Ferguson would mostly start? Well, I think we already answered that one. And do you see Solly March being overlooked in many drafts? Yes, definitely Solly March being overlooked. I think, when we're looking at nailed-on players in the Brighton team, I think we've got Matoma on the left, and I find it really hard to know who's going to take March's place. And he looked really good in that Chelsea game. Looked really fit again, really sharp. He should be on some set pieces as well. And not seeing him in anyone's. And we're looking at João Pedro, looking at Enciso. None of those play on the right. So none of them are threatening March in that position. So yeah, I do definitely think he's been overlooked. What do I take from the preseason games? I take that we need to sign some defenders because we're so short, which I've already said. And I think starting with a Brighton forward, other than João Pedro, is a bit too risky. So yeah, it was a great game though. Yeah, it was actually a good game. You scored 2 goals, with 10 players, which also says something about the Chelsea defense, I think. Yeah. Or as it was in the States, so the Americans would say short-handed. We have a question from FPL Mike Bassett. He's asking also about Brighton, the importance of being in Europe this season. Do you see any? You see Europe or the Premier League being prioritized in a way that, let's say, if you have like maybe a more difficult, if you players would actually be rested for each of them, if it for Europe or for the league. I mean, he's asking if you see like Mitoma resting or Stupinian, which I don't really think you have any other choice with the Stupinian. That's the problem. I think we're going to struggle to do as well as we did last year. To finish in the top 6 again with Europe is going to be so difficult. And we've seen West Ham in previous seasons, fighting relegation while doing okay in Europe. And that's kind of how I'm expecting us to go. I think we won't see much rotation early on because the players have got used to playing lots of games. We had so many games to rearrange last year that we were almost playing 3 games a week anyway. And players like Matoma could do it and March. And we haven't really got the squad to rotate. So I don't think there's going to be too many issues there. I think we're going to go the way of West Ham. I think we're probably going to we'll do well to finish in the top 10 again. I think probably 9th is probably where we'll finish. But I think we'll have a good run in Europe. Yeah, and maybe reach the quarterfinals or something like that. Okay, he was also asking about recording with Mark, if there's any like long-term lessons that you can take from him. But I think I think you're playing from the same time. I mean, probably from the beginning. I think Mark will be taking lessons from me. Thank you very much. Yeah, in the last season, as beaten by 1 point because of did. Poro. Thank you very much. Yeah, I've beaten him two out of 3 years in doing Black Box. No, Mark was always I don't want to call him an inspiration. That's far too much praise for him. But the way watch it, tell him. Yeah, exactly. I don't want to give him too big an ego. But the way he plays it, the game is good, right? Because he does back himself. He does his research. He's kind of unshakable in some of his beliefs he has, and sometimes they work out well for him, and sometimes they don't. And I like that. And I think we kind of we work well with each other on that because we don't try and talk each other out of things. We kind of try and, unless they're really stupid. We're quite kind of supportive with different things. And I think he's helped me kind of develop that side of my game a bit more. Because I think if I was doing the podcast with someone who every week was doing the best move from FPL review and didn't really think too much and just looking at the stats, I might gravitate a bit more towards that. But I think because we both share that kind of philosophy in a way of wanting to play the game our own way, I think we kind of work well on that. So yeah, I'll probably take that from him. Play your own game. Oh, okay. We have a question from Liav. He's asking, do you think João Pedro is an option? I think we actually covered that. I think it's an option. Yeah, he's an option. Good option at 5-5. How do you plan on dealing with Pep Roulette? And what about Chelsea attack or Colwell? Well, Chelsea attack, I was very impressed with them against Brighton. I know it's only pre-season, but they've made a whole host of changes, loads of different players coming in, but there was much more of an identity to them than I saw under Potter or Lampard last season. They just seemed to know where each other were on the pitch. There was runs being made. They've got a goal scorer, I think, in Nkunku now up front. It was a scrappy goal, but well taken in the right positions.
And I think they're going to give us some options this year because they've been kindly priced off the back of a really poor season last year. And there's no Europe for them. So I'm expecting them to do really well and maybe push in for the top four. Again, maybe top six is a bit more likely. But I like Chilwell. I like Nkunku. I think Jackson could be an option at 7 as well if he's going to start up he front. Might start up front, yeah. Yeah, or even Gallagher. I mean, Gallagher's what? Is he 5'5", something like that? He's 5'5". Yes, He's 5'5". Yeah, I think he could be a, if you're desperately looking for a cheap midfielder, I think he could be a decent punt. I think they need time to gel though. They do, of course they do. Yeah, we need to see this like a whole new team with a new manager. I want to see them. You can take Gusto, Gallagher, and Chukwuemeka all together. 5.5, 4.5, and 4.0. 14 million, triple up Chelsea. There you go. But I wouldn't be surprised if any of those players actually like had a decent run in the team. James could get injured. Yeah, Malo Gusto for 4. Good night. Yeah, and exactly. And as Gusto and Gallagher, I think at 5, they haven't got any midfielders at the moment, so you'd expect him to probably start. Gallagher's an option. I wasn't actually considering, but it's an option. Yeah, he's an option. I mean, he scored so many goals for Palace, didn't he, when he was there? Yeah. Omer. The best duet, Gallagher and Sam Johnston. Wow. There you go. They're cheap. Get them for both of them for 10 million this year. Yeah. Okay, guys, I think this would be probably a wrap. Omer, you want to wrap it up? Yeah, so thank you so much for being here with us. It's been very much fun and very interesting, and it's been a pleasure. Yeah, just great. The Brighton insights are I love it. Seriously, it was great. Lots of luck with all what you're doing. You're great for the community, and again, we want to tell you have a huge crowd in Israel, and I can't believe that. yeah, believe it, baby. We have to start. Maybe we start a Twitter, a Twitter user with as fans. Yeah. Oh, that'd be great. Yeah. Talk about feeding egos. I think that would. But you're gonna have to translate those tweets. Let me tell you. When you arrive to Israel, everybody come to the airport to see you. I'm going to travel over there. There'll just be silence, and I'll be like, oh. Maybe in Europe, maybe something happens some way somehow. Yeah, they're playing European League, right? Yeah, if Maccabi Haifa somehow. Maybe. A Brighton Israel game. I might be heading over there with my dad. Oh man, will be awesome. If by any chance an Israeli team is going to play Brighton, don't worry, you're going to see all the Israelis coming to Brighton. Yeah, that's for sure. So that'd be great. Thank you so much. Thank you. יאללה. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, ממש מקווים שנהנתם, מזכירים לכם להירשם לליגה, לעשות לייקים, סאבסקרייבים באיפה שאתם מקשיבים ביוטיוב, וזהו, ניפגש בפרק הבא. יאללה חברים, לילה טוב, good night. לילה טוב, good night, אז thanks.